അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ. Maybe I'll start with India, Dr. Tharoor. Right. You know, cases in India are rising very fast. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 1 million കേസസ്, 10 ലക്ഷം കേസുകളായിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് കേസുകളുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ്, അമേരിക്കയ്ക്കും ബ്രസീലിനും ശേഷം. നിലവിലെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അതിൽ കൂടുതൽ, ആസ് റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺ, what can the people of India do more, right, to contain this pandemic? So it'll be wonderful to get your perspective on how you assess the situation today in India. Let's start with that. Right. I mean, സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കാരിന് നല്ല വാക്ക് പറയാൻ. കാരണം ഈ 10 ലക്ഷം കേസും കൂടി ഒരു അണ്ടർ കൗണ്ട് ആണെന്ന് ഉറപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ അറിയും, അവിടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും വെച്ചിട്ട് അവർ പല ആസ്പത്രിയിലും അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു പല കോവിഡ് കേസുകളും നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചില വിശദീകരണം ഉണ്ടതിൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല 10 ലക്ഷമല്ല 11, 14, 15 ലക്ഷമായി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല വിഷയം എന്താണ്? തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ WHO പിന്നെ ജാനുവരി മുതൽക്ക് എല്ലാ സർക്കാരുകളോടും പറഞ്ഞത് 4 കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യം: ടെസ്റ്റ്, ട്രേസ്, ഐസൊലേറ്റ്, ട്രീറ്റ്. Test as much as you can, as many members of the population as you can, so that you can identify who is suffering. Then trace their contacts. Trace their contacts so that you can limit the spread of the contagion. Isolate those who have been tested and those they have contacted, those who have tested positively and those they have been in contact with. And of course, treat them so they can be cured and move out of the system, exit from the caseload. Now, this formula, which has been used successfully in many countries, has not been effectively followed in India. We've had a real dereliction of duty in dealing with the testing requirement. Many states have fallen behind. I'm sorry to say even Kerala has now fallen behind, though early on it was actually one of the best practitioners of the testing mantra. Secondly, the failure of the government to anticipate, for example, the desire of migrant workers to go home. When Prime Minister Modi decided to give the nation 4 hours notice for the lockdown and shut down trains and planes and all means of communication, interstate buses, highways, all of that, he essentially made it impossible to effectively cope with this problem. This desire for drama, for shock and awe, which has characterized this government's behavior, going back to the demonetization exercise and many others, that is completely counterproductive. Because if you entrust your citizens with the ability to plan for themselves, you will always get better results. So that if you had announced, he gave the nation 48 hours notice for his first 24-hour Janta curfew on a Sunday that too. So he was able to give you 48 hours notice. If he had given even 72 or 96 hours notice before imposing these interruptions, those who felt they had to go would have gone. Those for whom other arrangements could have been made, those arrangements could have been made. This abrupt shutting down of normality created conditions for the widespread dislocation and spread of the virus and made it that much more difficult to contain. And finally, the challenges in our country are well known. We are not infrastructurally by far the best country, but so far what we are seeing is kinds of problems that could have been prevented. 99 doctors have lost their lives, according to the Indian Medical Association, in the last 4 months to COVID. Now, that's 99 health practitioners working to save patients. Could we not have done better to protect them? Many of them did not have adequate personal protective equipment. Many of them did not have adequate devices to cope with treating patients. These are the kinds of examples where you feel that the flaw in terms of top-down management has to be pointed out. We are all in this together. The COVID virus is no respecter of ideology or politics. I am by no means trying to play pure politics. I would have said this about any government in office, that if you
can save people's lives and flatten the curve, you deserve applause. As you all know, I applauded the Kerala government, even though I'm in the opposition, for its initial performance. I'm less happy with what's going on now, but for the initial performance. And then as far as the central government is concerned, I find very little to praise. I think it's really been a travesty and a grave disappointment. Dr. Tharoor, why are you less happy with the Kerala government now? Kerala was heralded as a model in the initial stages, as you said. എന്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കളുടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസി തിരുവനന്തപുരത്തും കേസുകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. What more can Kerala do? അല്ല, കേരളം മറ്റേ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ 222 കേസുകളാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം നിയമങ്ങളെ ഒന്ന് ശരിക്കും പാലിച്ചില്ല. ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ കോസ്റ്റൽ വില്ലേജസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ വൈറസ് എത്തിയത് ചില മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട്, ആ കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിരുന്നു കോവിഡിന്റെ. കേരളത്തിനെക്കാൾ എത്രയോ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ആദ്യം വന്നത് കോസ്റ്റൽ വില്ലേജസ്. ഈ മത്സ്യ ട്രേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക്. അവരെത്തിയപ്പോൾ അവരെ ഉടനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പകരം ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. ഇപ്പോ ഈ 222 കേസ്, ഭൂരിപക്ഷം കേസുകൾ 3-4 ഗ്രാമത്തിലാണ്, എല്ലാ തീരദേശത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ്? നമ്മളുടെ existing systems were not applied the way they were supposed to be applied. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സർക്കാർ പോയിട്ട് കമാൻഡോസിനെ അയച്ചു, തോക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട്. ഇവര് ആരും അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല, ആരും വെളിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. നാച്ചുറലി ഇതൊരു ഭയങ്കര റിയാക്ഷൻ വന്നു. കാരണം നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളൊരു നാടാണ് കേരളം. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തീരദേശത്തിന്റെ സമുദ്രത്തെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് വലിയ അത്യാവശ്യമാണ്. അവർക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ വന്നു. പിന്നെ 1-2 ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കലാപം കൂടി പോയിട്ട് സ്ഥിതി വരെ എത്തി. ഇതെല്ലാം അനാവശ്യമായിരുന്നു. അവസാനത്തിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഭേദമായിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയണം, അത് കേരള ഗവൺമെന്റ് തെറ്റല്ല എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിനും ഏത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിനും ഭാരതത്തിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോ വിദേശത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഭാരതീയരും കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മലയാളികളും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹാഡ് നോ ചോയ്സ്, അവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ പലവരും ഈ വൈറസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്ലെയിനുകളിലും കൂടി വൈറസ് ഉള്ളവരാണ് വൈറസ് ഇല്ലാത്തവരെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോരോ പ്ലെയിനിലോട് 100-200 ആൾക്കാർ കേരളത്തെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി സംസാരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നമ്മൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ സെന്റർ ഉണ്ട്, എല്ലാവിടെയും നമ്മൾക്ക് കോവിഡിന്റെ ഈ മഹാമാരിയെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയും ഡോക്ടേഴ്സും കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ പ്രവാസികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് മാത്രം നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. എന്തായാലും അവർ തിരിച്ചു വന്നു. അവരുടെ ഒപ്പമാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷനും തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അത് 100% സർക്കാരിന് തെറ്റല്ല. സർക്കാർ ഹാഡ് നോ ചോയ്സ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മള് വി ഹാവ് ഫ്ലാറ്റൻ ദ കർവ്, വി ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദ ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന കേരളക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ അത് പറയാനുള്ള ഫേസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോ. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് 222 കേസും കേരളം മൊത്തത്തിൽ 809 കേസാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സും കൂടി നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, 821 കേസുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ കേസിലോട് മാത്രം. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ചില കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇതിന്റെ സ്പ്രെഡിനെ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ പണ്ടത്തെ ആ വിജയം, the earlier success of Kerala is no longer apparent, and we will really have to step up all the procedures, dramatically increase testing where we are actually rather low
in the national ranking for tests per million population. And we will really have to improve the way in which we go ahead and do all this. Great, thank you. It is difficult to talk about what life would be after COVID while we are in the middle of battling this deadly crisis. But I still need to ask this. കോവിഡിന് ശേഷം അത് എപ്പോഴായിരിക്കും, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? What changes do we foresee in a post-COVID world? How will this world change? And what lessons can governments take away from this crisis? Well, that's a big question. And normally, I'm afraid I do entire speeches on that subject, but I'll try and give you a short summary. I'm expecting to see some major trends. One trend I think that is becoming quite apparent is that there is a resurgence of the state. People in every part of the world are looking to their states as the source of support, of strength, of security. Immigration controls are back, travel restrictions are in. There is more and more talk of protectionism, of throwing up the barriers. That is, of course, disappointing and worrying. Secondly, there is a tendency following from that to move towards what is called deglobalization. Early on in the crisis, we saw that there was a tremendous worry about the way in which supply chains were disrupted. So, for example, those of you in America may not know this, that the Advil you have, the ibuprofen, 100% of America's Advil supply comes from China. 100%. So there is nothing. When China's supply chain was cut down for 2 months, America had no ibuprofen coming into. That's just one example. In India, where we are ourselves a pharmaceutical manufacturer, the ingredients, the chemical ingredients that go into manufacturing pharmaceuticals, 75% of those come from China. So suddenly people woke up to their dependence on these foreign countries, and they said, no, we must start moving manufacturing home and moving supply lines and production lines closer to home. And that, I must say, is going to go right against the currents of the previous 3 decades, which were the decades of globalization, and there is legitimate talk of deglobalization. Following from that, I do worry about the future multilateralism. I spent 29 years at the United Nations, but I would say that having seen the US announce its exit from WHO and having seen the attacks on the institutions that normally would have brought us all together to cope with these situations that affect the whole world is dismaying. When I was working with Kofi Annan at the United Nations, he used to say that the world is full of problems without passports, problems that cross all borders, problems, of course, of epidemic disease, certainly, but also of human rights, of refugee movements, of environmental challenges, and so on and so forth. And he said these problems without passports very clearly require solutions, or shall we say blueprints without borders. And that is something which we work for. This is why the international system was set up at the end of the Second World War. And I worry when I see the prospects of this system being thoroughly discredited in the eyes of countries that ought to know better and that ought to uphold. So multilateralism is also in danger. And then when it comes to the way in which all of you work, I would say that a lot will depend on where you are. Now, for example, in many countries, India included, there's been a great discovery of the advantages of working from home, of virtual video conferencing, of being connected to each other this way. In countries with a very reliable internet backbone and infrastructure, that works very well. In countries like India, that is still challenging. For example, I have done perhaps 100 webinars since the first lockdown began in India, but 3 of my last 4 webinars, I either had a power cut or I had an internet breakdown, or my sound was not properly audible and people at the other end could not hear me. So India will have to do something dramatic to improve its broadband capacity if it wants to be able to compete in a world in which so many more people
are piling onto the internet and to broadband, and so many more are resorting to this. Another aspect of your work style is that it has been pointed out by management experts that if more and more people are working from home and not coming to a collective workplace and bonding with their fellow workers, then it's going to have a severely negative impact on factors like company loyalty and comradeship, because the atmosphere of common shared experience, the jokes exchange in the water cooler, the conversations at the canteen, all of those things will disappear in an environment in which you barely ever meet each other, but are just seeing faces on a screen. So that video conferencing and working from home should not be taken to an extreme either. Yet, for example, Twitter as a company has announced that their workers may indefinitely work from home in perpetuity now. And that could actually turn out to have been a counterproductive decision. So all these interesting issues are coming up. In India, I would expect, for example, that urban design could change. If we really do improve our broadband infrastructure and create a capacity for working, for doing more and more works, including all our business process offshoring, outsourcing, and so on, telecommuting jobs by internet, then we will no longer need to plan for a heavy urbanization. Yeah. You won't need to be in Gurgaon or Bangalore or Cyberabad to have the connections and the infrastructure to be able to service a customer in America or England. You might be able to sit in a village in a rural part of India, provided the last mile connectivity of both broadband internet and electricity is reliable. So that, I think, could be an interesting challenge for India to take on. If they do that, we could reverse the urbanization process that has been the most defining feature of India in the last 25 years. So all of these things, there are many, many more things we could talk about, online education and so on, but I don't want to use up all the time on one question. Of course. I will ask one more question, then we'll turn it over to the audience. My last question is, as you mentioned, COVID in the ദേശങ്ങളുടെ അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ്. It's a problem with passports. So what do you think the global Malayali community, ഈ ലോകത്തിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രത്യേകിച്ച് വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് what contributions can they make in the future, make in the future to manage this pandemic or problems like this that have global proportions? You mean what contributions can overseas Malayalis particularly overseas make? Malayalis make? Yeah. I want to commend our Pravasis for an outstanding job they've done so far already. I know from personal experience of the extraordinary contributions of groups in the Gulf countries to the well-being of Pravasis there. I don't want to name any individual group because I've been in touch with so many of them. But in one country, the Kerala Samajam there actually chartered flights to send back particularly blue-collar workers who could not afford tickets. In another country, when people were literally, some of the workers in the labor camps were being neglected by their employers, had no food and no wages. It was the Kerala Samajams and the Pravasi associations that came in and helped them. I would say that one of the most outstanding things that I have seen in our country and in our Pravasi Malayalis performance has been their outstanding humanitarian service. Janasevanathil nammude Pravasi Malayaliകളെ പോലെ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് മാത്രമല്ല അന്യരും, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ കഷ്ടകാലത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും സഹായിച്ച് അവർക്ക് ആഹാരവും ഭക്ഷണം എത്തിച്ചതും അവർ പലവിധത്തിൽ അവരെ താമസിക്കാൻ സഹായിച്ചതും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്ലെയിൻ ചാർട്ടർ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞയച്ചതും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളുടെ ദയ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അവരോട് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു. I pay tribute to your generosity of spirit and your outstanding sense of compassion to fellow Malayalis. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ the time is still needed. We have Malayalis stuck in all sorts of difficult environments where there are not enough people for a Vande Bharat flight. I've been in touch with the foreign ministry and the foreign minister personally, and also with the civil aviation minister personally. By sheer coincidence, these two indispensable ministers are both old friends of mine. So I have become a bit of a conduit for messages, not only from
my constituents or from people from Thiruvananthapuram, but from Malayalis and even others. And they have been quite responsive and helpful. But for example, when I tried to help my Malayalis in Haiti, I was told, I'm sorry that we just don't have enough people in Haiti to organize a Vande Bharat flight. If they can get to somewhere else, we'll help them. And I think in the end, the arrangement made was those who could get to the US would be transported. And there was some proposal being discussed to look at also a flight from Panama. And now these are the kinds of creative responses that are required, perhaps where our Malayalis are not able to afford such a charter flight. It would be wonderful if Pravasis could come together, help raise the money to make it possible. And where there are not even enough numbers for a charter flight, then to pay for seats on another charter. For example, in the case of Haiti again, because I followed that issue closely since I was in touch with some of the people there, there were American private charters being organized to take out American citizens. And I was doing my best to somehow find ways to get our Indians seats on those planes. Of course, they were expensive. And because they were not US citizens, there were some challenges as well. But we have to find ways through, and these are the kinds of things, those of you who are secure and well-resourced, if you can continue helping with assistance and evacuations, the need is still not over. When that all comes to an end, then we can see. I mean, there are many, many other humanitarian needs that are permanently required in India. But for COVID right now, I think help your fellow Pravasis, that'll be a good way forward. Well said, well said. നമുക്കിനി ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികളിൽ നിന്ന്. അവരോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കണം. Let's not spend too much time on the question. പിന്നെ introduction ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പേര് വായിക്കുന്നുണ്ട്. First we go to St. Lucia, West Indies. Sibi Gopalakrishnan has a question. Go ahead, Sibi. നമസ്കാരം. Okay. Protocol has been established. ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷന് എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു. സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കൊച്ചു ചോദ്യമാണ്. അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക, വിദേശത്ത് പെട്ടുപോയ മലയാളികളെ കൊണ്ടുവരിക, മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടുക, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാം, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാം. ഒരു പ്രതിപക്ഷ MP ആയി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര സജീവമായി എങ്ങനെയാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത്? താങ്ക് യു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌണിലും കൂടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അറിയണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിവ് കാണിക്കണം. അത് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കാരണം, എൻ്റെ പഴയ അനുഭവങ്ങളുടെ കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഭാഗ്യവും ആ കഴിവും നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എഴുതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു MP ഫണ്ടിനെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കോവിഡിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ റൂൾസിനെ മാറ്റണം എന്ന്. ഈ പാർലമെന്റ് പിന്നെ അഡ്ജേൺ ചെയ്യുന്ന ദിനം തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് സ്പീക്കറിന്റെ ഓഫീസിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ സ്പീക്കറോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടും 24 മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ റൂൾ മാറ്റം കിട്ടി. അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ആ റൂളിനെ മാറ്റിയ ശേഷം ഞാൻ ഉടനെ അതിന്റെ പാരലായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ സംഘവും എൻ്റെ ടീം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ കലക്ടറോടും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനോടും അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരോടും സംസാരിച്ച് എന്താ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ ചോദിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ബേസിക്സ് ആയിരുന്നു. PPE, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്വിപ്മെന്റ്, മാസ്ക്സ്, ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ്, പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കിറ്റുകൾ തികഞ്ഞില്ല ഏത് ആസ്പത്രിയിലും. അതുമാത്രമല്ല അവർക്ക് പിന്നെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ്, മനുഷ്യന്മാരെ തൊടാതെ കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്ന് തോക്കുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തെർമോമീറ്ററോട് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആർക്കാണ് കോവിഡ് സിംറ്റം ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. അതിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ റൂൾ മാറ്റം കിട്ടിയ ഉടനെ ഇതെല്ലാം പണ്ടത്തെ റൂൾ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ MP. ആദ്യത്തെ മാത്രമല്ല, അവസാനം ഞാൻ ഒറ്റ MP ആയി. കാരണം അവർ MP ഫണ്ടിനെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മുമ്പേ ആ 24 മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, മൈ ലാബ്സ് പൂനെയിൽ. അത് ഞങ്ങൾ
പത്രത്തെ വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, അവർ പുതിയതാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്. അവരെ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത്, പഴയ കോൺടാക്ട് അല്ല, അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ കൊടുത്ത് പണം എത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ നയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൊഫഷണൽസ് കോൺഗ്രസ്. ഞങ്ങളുടെ പത്തനംതിട്ട ചീഫ് ഒരു പൈലറ്റാണ്, എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈലറ്റ് സമ്പർക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കാലത്ത് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും നടക്കണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഇവാക്യുവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്പൈസ് ജെറ്റിന്റെ ഒരു കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ എൻ്റെ ഓർമ്മയില് ബോംബെ മുതൽക്ക് പിന്നെ കൊച്ചി വരെ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തും ഫാക്ടറി പൂനെയിലുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങളും ഏർപ്പാടിച്ചിട്ട് പൂനെയിൽ നിന്ന് ബോംബെക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഈ കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്താനും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താനും എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും 24 മണിക്കൂർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം ആസ്പത്രികൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. ഇതൊരു ഭാഗ്യം. ഇതുപോലെ ഒരു 10-20 ഇങ്ങനെ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കഥകളും പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫണ്ടെല്ലാം ഇവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മുമ്പ്, സർക്കാർ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം ഒരു ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് 1 കോടി രൂപ എന്റെ ഫണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്തു. അവര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് കിറ്റിന്റെ ഇതുവരെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം കേന്ദ്ര സർക്കാരും ICMR അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ പണം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ വീണ്ടും പുതിയ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഞാൻ പിന്നെ ഈ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ് ആണ് ഈ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം. അത് പിന്നെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് കേരളം മുഴുവൻ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ആണ്. എല്ലാം വെച്ച് വലിയ ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ്. കാരണം ഈ തീരദേശത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ കിറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ പിന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെ പിന്നെ കോൺടാക്ട് ട്രേസിങ്ങും ഐസൊലേഷനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൊറിയൻ അംബാസഡർ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കൊറിയൻ കമ്പനി ചന്തയിനടുത്ത് മാനേജറിൽ ഈ ആന്റിജൻ കിറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ വഴിക്ക് അവര് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ പിടിച്ചിട്ട് 5000 ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഏർപ്പാടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് കൊടുത്ത പണത്തിന് റീഅലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊരു റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വേണം. ആ വിദേശത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട്. ഡോണ്ട് ടേക്ക് എവറിത്തിങ് ഈസി. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ രീതിയാണല്ലോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കണം, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, മെല്ലെ ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ വിദേശത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ അറിയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണത് മാത്രമല്ല, പെട്ടെന്ന് ചില റൂൾസുകളെ മാറ്റാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മാറ്റുന്നതും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടി പറയുന്നു, പിന്നെ ഈ കോവിഡിന്റെ വിഷയം ഇന്നും കൂടി ഒരു 8-9 മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഇതിൽ ചെലവാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തിട്ടും കൂടി ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലും സാമൂഹ്യ പിന്നെ ദൂരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിധത്തിലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മാത്രമല്ല, ലോക്ക്ഡൌണും കോൺടാക്ട് ലിമിറ്റേഷനും മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ. ഇന്നാള് പുതിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പിന്നെ സൂം വഴിക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്? ഈ കോവിഡ് എല്ലാം മാറിയ ശേഷം കൈപിടിക്കുക, അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പാലിക്കണം. പക്ഷേ എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്റർനെറ്റിലും ഫോണിലും ഇമെയിൽ വഴിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും you look so vibrant and energetic speaking about the topic. So well, I'm traveling less and going to fewer meetings. I think that helps. That's probably the secret. Let's go to Denmark. Arjuna Azad has a question. Go ahead. Hello sir. Hello Arjuna. Arjuna Azad, Denmark എന്നാണ്, and തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ്. So honored to have. Wonderful. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്, വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരെ പറ്റിയാണ്. ഈ തിരിച്ചു വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ്. അവര് ചിലപ്പോൾ കോഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്.
ചിലപ്പോൾ അതിപ്പോ ഉണ്ടാകാം, അത് പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി അധികം എന്താണ് ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ BSc ബയോളജി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ഒരു ലാബ് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. സോ ഇസ് ദർ എ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റംസ്. I think not just for the COVID-19 repatriates, but it's applicable to every student who has to leave their course midway. For many I know this is a very legitimate question. It's a troubling one, but I have to say that I can't give you any reassurance. There are two reasons. First and most obvious answer is only the state government can decide this because it's a policy choice they have to make. The best I can do is lobby for it, but it's difficult to lobby for it for a different reason. As the students in Kerala will tell you, they've had to work very hard, pass tough examinations to get into the limited seats available in these institutions. Many of those who have joined foreign institutions are those who either could not get into these Kerala institutions or did not try to get in. So there would be a very strong resistance, not so much from those who are in the institutions today, but from those who failed to get in. If additional seats were created only for Pravasis to accommodate this particular situation. So it becomes a policy question that even though I have been well established over the last 10, 11 years in Kerala politics, and 10, 11 years before that as a Pravasi, I've been a strong advocate of NRI rights and Pravasi rights. I have to say that as an MP and as a politician, I have to respect the rights of the people who are currently there. And can you imagine if there were only 20 seats in a particular subject in a postgraduate course in a Kerala university, and the person who came 21st watches somebody merely because they were enrolled in a foreign university, jumping ahead of them to get a 21st seat that didn't exist when they were rejected. You can imagine the bad feeling that will cause, and certainly even for a politician to advocate it would mean antagonizing my own voters in order to protect people from outside. I would have to think twice. I will examine it further. It's a good question. I'm not denying the validity of the question. Thank you. But it's not easy. It's not easy to say yes. maybe just to write it down. Yeah. Thank you. Let's go to Japan. Anil Raj has a question on our favorite topic about China. Anil? നമുക്കിനി കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ let's make our questions and everything very crisp. Thanks. Good evening, Dr. Tharoor. Good evening. At last we could meet virtually. Excellent. This is Anil Raj from Japan. Okay, I have a question. You are an expert on United Nations and inter-country relationships. Basically, recently we have been hearing news about penalizing China. Like, how practical is it, or how this will play out in the future? Well, I don't think that's particularly realistic. If I don't know who's saying it, because ultimately there's going to be no collective United Nations punishment anyway. That doesn't exist. The UN doesn't take any punishing action against any member state. There are, of course, sanctions, but sanctions have to pass the Security Council, where China has a veto. So obviously, no permanent member with a veto will ever be sanctioned by the Security Council for anything. So that option is out. There's no question of any punishment. What individual states can do, as opposed to the UN collectively, is to take specific actions, and the US is clearly considering a number of actions. India has, as you know, taken action to ban a number of Chinese apps. I think there's going to be some serious questions about the continuation of Chinese involvement in some sensitive sectors of our economy. Chinese companies that are bidding for 5G contracts, Chinese companies in the power sector, in the port sector, in the communication sector, will all be getting a very close look. The US, I think, will be starting to do similar things. So China will face individual retaliation from individual member states, but I don't think it will have any collective punishment. Wonderful. Thank you. Okay, thank you. Next question, we go to Haiti. You talked about Haiti before. Yeah. Jerome G. Verghese, a quick question from you. Jerome? Hello? Yes, please go ahead. Sir, Shashi sir, kekamo? Right, Jerome, welcome.
സർ, ഞങ്ങളുടെ ഹൈത്തിയെ പറ്റി സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് സാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം അത് കേട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മളെ പറ്റി ഓർത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ്. താങ്ക് യു. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാ സാർ, നമ്മളിപ്പോ ഒത്തിരി പ്രവാസികൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. പലരും നമ്മുടെ കേരളൈറ്റ്സ് കൂടുതലും ജോബിനെക്കാട്ടിലും അവർ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം പലരും ഇത്രയും പേര് തിരിച്ചു വന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടത്തോടു കൂടി എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റില് അവർക്ക് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും പേര് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ? എന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു, എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ? നോക്കൂ, അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മറുപടി തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രവാസികൾ ബ്ലൂ കോളർ വർക്ക് ചെയ്തവര്, പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവര്, അവർക്ക് നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു കച്ചവടം അവരെന്നെ പിന്നെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ചായക്കടയോ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റോ ഒരു ചെറിയൊരു കാഫേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് എപ്പോഴും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ചായ വേണം, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രൊവിഷൻസ് വേണ്ടി വരും, ചെറിയ ആഹാരങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഹൈ റിസ്ക് ബിസിനസ്സാണ്, ഹൈ റിസ്ക് ലോ റിട്ടേൺ ബിസിനസ്സാണ് പലർക്കും. അത് പിന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പോസിബിലിറ്റി. ചില ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പനിയിൽ ചേർന്നിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ. പക്ഷെ അവരെല്ലാവർക്കും പിന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ചിലവർക്ക് ഈ കാലത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ബിസിനസ് കുറയുന്ന സമയത്തിൽ അവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണണം, ദി ഓൺലി കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹൂസ് വാല്യുവേഷൻ ഹസ് ഗോൺ അപ്പ് ഇൻ ദ 4 months of COVID have been technology companies. ഒരു പക്ഷേ they may be able to hire more people, and that could be a good possibility. പിന്നെ മറ്റേത്, of course, starting your own enterprise in technology, and particularly when it comes to matters like services through technology, particularly for external markets. അത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വഴികൾ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് യങ് ടെക്നോളജിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റും കൂടി ഉണ്ടാവും. എല്ലാം വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നവർ ആരാണ്? നമ്മുടെ മലയാളികൾ. പിന്നെ വൈറ്റ് കോളർ ജോലികൾ പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ടോ മിഡ് ലെവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിട്ട് വിദേശ കമ്പനികളുടെ ജോലി എടുത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ നാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ ജോലി ഇല്ല. അതാണ് സത്യം, അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പലവരും പിന്നെ 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പുതിയ ഒരു സ്കില്ല് പഠിക്കാനോ പുതിയ ഒരു ട്രേഡ് പഠിക്കാനും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. അപ്പോ പിന്നെ all they can look for is companies in a similar line of work to what they were doing. പക്ഷേ it's a crowded marketplace. അവർക്ക് കുറച്ചൊരു കഷ്ടസമയമായിരിക്കുന്ന I think we have to face up to that reality. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബഫർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഇത് entrepreneurial grants to start new businesses or some sort of dole arrangement so people don't starve. Literally അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ആൾക്കാർ ചിലവർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. So it's a mixed picture, Jerome. Great. നമുക്ക് 2-3 ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ തരൂർ. If we can get through that very quickly, we can do that. Let me just go quickly to Annie Libu in USA. Annie, please go ahead. Good evening, doctor. Hi, Annie. Hi. I believe you have tied the record of late Thiruvananthapuram MP A. Charles. With your charisma and global leadership qualities, you have surpassed that record. In the best interest of all Thiruvananthapuram constituents, how can you take this capital city among the first 10 cities in the world by providing with modern infrastructure and amenities and an attractive tourist destination? അത് ഒരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഡോക്ടറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു? Thank you, Annie. Yes, I tied Mr. Charles's record. Wonderful man. I actually, when I first became a candidate, he signed my nomination papers. And each of my elections, first 2 elections, it was with his blessing that I went. And when I won, I went to his home and gave him a laddu. But sadly, he passed away before my 3rd election. And I had to go and seek blessings at his grave before contesting. So Charles is a very favored figure in my politics in Trivandrum. Charles, sadly,
though it was a record I tied with him for being elected 3 times, I have now broken his record for the number of days of service as an MP, because one of his terms in Parliament was a very short term. It was only about a year and a half when premature elections had to be called. The 89 to 91 Parliament was only about a year and a half, or even less than that. So when I was told that in terms of days I have served as a sworn-in MP, I have overtaken him, I felt a certain surprise, because I came into politics late in my career and I never expected ever that I would be the longest serving MP. I think it shows that Kerala voters and Thiruvananthapuram voters in particular are very demanding. They have high standards and they want to make sure, so they keep throwing out their MPs every couple of elections. I'm glad to be back. My vision, as you asked for improving Thiruvananthapuram, is 2 or 3-fold. Number one, I definitely want to see Thiruvananthapuram capitalize on 2 or 3 specific areas of strength. One is definitely technology. I've been a big booster of the Technopark, more development around the Technopark. I want to see it go from the 18,000 employees it had when I first became MP, well past the 45 that it has today, to about 75 before I finish. I want to really see it become a major technology hub in Kerala and in India. Secondly, through technology, I want to see the development of infrastructure around. I have brought in the bypass that goes from Karakotam all the way to Tamil Nadu, 4-lane highway, completely transforming ease of access. And now there are malls coming. We have the Mall of Travancore also in Karakotam. We have the Lulu Mall coming up. There's Technopark Phase 3, which will be a multi-use development. There's a lot of things happening to create a more cosmopolitan Trivandrum that will attract top quality people, not only Malayalis, to come and work in our Trivandrum. Another major area I want to focus on is Trivandrum as a center for knowledge and research. We already have a couple of world-class institutions, the Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, the Sri Chitra Institute of Medical Science and Technology. We also have the Center for the Development of Telematics. We have 3 or 4 top quality research institutions in the sciences, and plus in agriculture, we have the International Tubular Crops Research Institute. So there's tremendous potential to build on that, because I've discovered that researchers like having an ecosystem, whether it's Silicon Valley or the Raleigh-Durham Triangle or whatever. They like to see others who are working in research connect with them, spark ideas off, have a social life with them, and so on. And so if we were to create this kind of knowledge ecosystem, make Trivandrum into a knowledge city, then I think we will actually be able to dramatically increase Trivandrum's magnificence. And I've made this case very passionately in an argument when I was asked to inaugurate the new Kerala Entrepreneurial Authority that was set up under K.M. Abraham. And my argument, I think, fell on receptive ears, because the normal problem in Indian politics, and certainly in Kerala politics, tends to be that people say, oh, you have one institution that has come to Trivandrum, next one must go to Kasaragod, third one in Kozhikode, fourth one in Tolupuzha, and as a result, you never create a meaningful ecosystem. So I'm hoping that will also be done. And then, of course, infrastructure, things like transport, the monorail I've been fighting for, improved train connectivity so people can travel more cheaply within the city. All of these things are very, very important. We're running out of time, so I'll stop there. Yeah. But if you'll go on my website, you'll see my vision in greater detail in my campaign arguments, both all 3 times. And you'll see how my vision has evolved and strengthened for what I need to do for Trivandrum. Thank you, Dr. Tharoor. Since I know you have a hard stop, we'll move to quick vote of thanks here. I know വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് Dr. Tharoor email-ലൂടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ടീമിലൂടെ we can answer that through Vishag or someone. ഒരു ചോദ്യം കൂടി എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ പേര് കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ. Okay. So we have one more question from Qatar, Dr. Shibu Thomas. If you can make that question very crisp. Maybe the last question. Sure. Yeah. Shibu Thomas. Hello, sir. How are you? Hello, sir. Dr. Yes, Shashi. hello. How are you, Shibu? Right. Lovely background you got there. Thank you, sir. You just referred to the demanding Thiruvananthapuram voter. I am one of them, sir. Thank you. Excellent.
okay, greetings from Qatar, and we have been fighting COVID all this time. We have been hearing negativity about COVID, and I would like to hear from some positive impacts that you have accounted from COVID, and it would be a nice note to end the session too. No, I mean, I would say the positive impacts are, frankly, we've learned the importance, for example, of public health. It has been shameful that India spends such a low percentage of its GDP, about 1.8%, on public health, when most countries have realized that you need to spend 3 to 4% of your GDP on public health. We hope this has been a wake-up call. I have even conducted a roundtable 3 years ago with politicians asking the question, why is it that public health is not a bigger priority? And the answer I always get is, when we go back to our constituents and ask for votes, none of them is asking us public health questions. No one is saying we want a better hospital. They're asking for other things, whether it's jobs, whether it's other kinds of political or economic issues. But health, education, the kinds of things that I believe really matter in a society, somehow they are not vote winners or vote losers. And I think that will change after COVID. That's one very positive thing. Secondly, certainly, I think that the development of digital capacities is now going to be a priority. I think we're going to wake up and absolutely strengthen the digital infrastructure. We had become a bit complacent because of the success of the IT revolution in the 90s. I think India needs to really now step up and say, we need absolutely a far, far better structure when it comes to things like the IT backbone of our country, the speed and range of broadband, just to be able to be on an even playing field with the rest of the world. Thirdly, we've also, I think, realized some of the limitations of our governance. Our central government has in many ways fallen on its face during this crisis, and people are beginning to realize that that talk alone is not enough, that they should have a right to demand more of their governments. In the case of Kerala, we've seen some moments of good, successful performance, and we've seen some setbacks recently, and we have lessons to learn from both. I would say that 2 or 3 of the great strengths of Kerala in handling COVID, one has been the amazing level of community engagement, the way in which there's total awareness, the way in which people respond and take ownership of managing this crisis. A second thing that's been very good about Kerala has been the vibrant free media, which has held government accountable. You know, even though there is some pressure to be supportive of the fight against COVID, there's also been some good questioning, good probing, and the free media has played a very constructive role in both in increasing awareness of the successes, but also of the pitfalls. I would also say that one of the things we learned from COVID in Kerala is that we may well be the best place to live in India if you have a health situation, because nowhere else would you be better taken care of. Now, even though the caseload is going up and there has been therefore a small policy failure, we're not seeing a dramatic increase in the mortality rate. Recoveries are still proceeding well. So I want to say that I didn't want to end at all on a negative note. As you suggested, I'm ending on a positive note, and that positive note is a lot of good things have come out of some of our accomplishments, good realizations have come out of some of our failures, and good discoveries are yet to come. I hope it'll spur creativity and energy in the health sector. And I think tomorrow onwards, we should, as a result of this huge test we have been through, we should have a better India and a better Kerala. And we've also discovered the big heart that all you Pravasis have, the huge contributions you made to the well-being of your fellow Malayalis who are less fortunate than you, who don't have access to a webinar like this, but who work every day through the sweat of their brow in many of these foreign countries. Your service to them and your help for them has been, again, a very positive discovery of the COVID experience. So let me end by thanking you all, thanking you, the World Malayali organization, thanking the world's Malayali Pravasis for their excellent service. Thank you for coming together today, 500 of you. I'm very, very touched and impressed by the reach of the organization. I'm sure we'll do more things together in future. Good luck. And please excuse me because I'm late for a 7 p.m. commitment. I'm 8 minutes late already. Thank you very much. Jai Hind.